name is Mapopa Manda. I'm a visual artist from Lusaka, Zambia. I traveled from Lusaka to Maputo for an arts residency project with Museo da Mafalala. And what started off as basically an arrangement of trying to find a discourse in which we would work together. We were sort of trying to brainstorm and see if we could find a path and how to go about our project. So it's this exchange project that led us to stumble upon what is known as the Lusaka Agreement, which was a document that was signed in my country during the colonial times, if I may put it that way, of Mozambique, transitioning into independence. Falar da exposição e da residência do Mapopa aqui no Museu Mafalala é falar da conjugação de duas áreas distintas. Neste caso, a pintura e a história. A história, por seu lado, teve um papel importante porque ajudou o artista a buscar inspiração, a contextualizar o seu trabalho. So it's that line of thought that we both decided to work together, and together with an art historian that is at Museo Mafalala. It so happens that after a series of conversations, what I'd initially envisioned to become of it started making changes, because from the historian's perspective, that is Rui Laranjeira, he started, I'd like to mention that he's a very good storyteller, to the point that he knows his history, of course. So it turned out to be that through the conversations that we were having, he came to understand how important Mafalala is to Mozambique as a nation and how much it contributed towards the liberation movement of the nation, so to say. And in that vein, and using the Lusaka Agreement as my starting point coming here, I realized that there was a whole lot of stories and characters involved in the narrative about Mafalala having contributed to the liberation struggle. And it's through the conversations that I realized that as a political commentator in my visual arts work, I realized that the starting point for me to create a body of work was to look into the historical background of some of the materials that make up Mafalala. And from the historian's perspective that I've been having conversations with, I came to realize that corrugated iron sheets were some of the materials that the natives were subjected to using for their shelter. And it's those things that I then used to build a body of work. And I projected images of political leaders on those materials, that is the corrugated iron, all because I felt that placing such images on that type of material speaks volumes, because those people apparently also at some point in their lives lived in Mafalala. Uma vez que fornecemos ao artista todo este material e uma visão mais profunda do local onde ele fez o seu trabalho, diferentemente de chegar e vir com ideias preconcebidas. Com as conversas que fomos tendo, ele foi mudando de posicionamentos e de perspectivas em relação a alguns aspectos que ele tinha. Então eu acho que é de facto importante fazer esse tipo de exercício, porque ajuda também no output, isto é, no resultado final do trabalho dele, porque vai refletir aquilo que o lugar onde ele está a trabalhar com mais profundidade e com mais exatidão.
been a part of the Creative South Network since 2019, and it is an amazing honor to be a part of the network. It's really helped give different perspectives for us in terms of networks. One of our primary additions for us is how we can expose and meet and interact with different networks in Southern Africa. And it has been a great pleasure to be able to meet artists within the region. Receber uma pop aqui está a ser uma experiência fabulosa e é um pouco o espírito daquilo que é o Creative South, esta ideia de conectar os países vizinhos, os países africanos e criar possibilidades de mobilidade para que estes artistas circulem neste espaço e possam conhecer eles próprios os vários espaços artísticos e culturais existentes na região, mas acima de tudo apropriarem-se das narrativas históricas e de narrativas culturais e de semelhanças que existem entre os dois povos, não é? No caso vertente de Moçambique e da Zâmbia, eu penso que foi bem conseguida esta possibilidade de conectar um artista que tem uma abordagem que é pela crítica social, que é pela abordagem da história social e política que países como Zâmbia e Moçambique partilham quando pensamos nos acordos de Lusaka e quando pensamos acima de tudo nos processos de independência que estiveram por detrás de todo esse movimento. E a Mafalala sendo um espaço que a partir da base Galo também dialoga com este exercício que foram os acordos de Lusaka e todo o processo que culminou depois com a independência de Moçambique, e acho que foi uma experiência rica nesse sentido e possibilitou fazer valer aquela intenção inicial que é do Creative South e das conversas que desenvolvemos acima de tudo com a Júlia e com a Modi Arts Gallery na Zâmbia, no sentido de termos estas trocas e começarmos a construir juntos um processo que possa possibilitar a construção também de uma memória, e uma memória que dialoga com a apropriação das nossas narrativas.